Mimi umri wangu ni miaka 82. Ninafanya kazi hapa kijijini tu. Kazi za kila siku mimi nakatia mifugo yangu ng'ombe, nakatia majani ya ng'ombe na ninafanya kazi ya kulima. Hizo ndizo kazi zangu ninazofanya mimi hapa. Mimi naweza nikakumbuka mwaka 1938 ndio nilianza kazi ya upota. Na baadaye nikaendelea mpaka mwaka 1947 nikawa kazi ya ugaidi. Baba yangu Kisaka, alafu mtoto wangu anaitwa Ubillus, anakwenda mlimani, anapendana na wageni sana kwa kupanda mlima. Hii viatu nilikuwa nakwenda nayo huru. Huu mlima safari ni nyingi sana, hata siwezi nikajua ni ngapi. Kwa muda wa miaka 48. Halfway tuko Orombo, Mawenze. Halfway nusu kwa Kibo. Mara ya mwisho nilipoacha mimi niliwacha mwaka wa 92. Siondoki hata kwenda mahali, ni hapa kijijini nipo tu. Mimi ninavyoelewa mimi nilikuwa nimeambiwa na wazee wa kwangu kwamba huu mlima aliyeanza kuupanda ni Hans Meyer. Baada ya hapo Hans Meyer kumaliza ule mlima alikaa huko siku 10 kwa ajili ya huu mlima. Sasa ndipo wageni walipoanza kuja hapa na wakawa wanakwenda na Hans Meyer kufuatilia njia ile, na wazee ndio wakaanza kuwapeleka wageni kwa kufuatilia ile njia Hans Meyer aliyokuwa amepitia. Kilimanjaro inasaidia sana. Watu wamekuja kule bara, Mbulu, Singida, Wamasai wanapanda mlima sasa. Samani haikuwa wanapanda wao. Wameona ina faida. Watu wengi, na wakati huo barafu ilikuwa mingi sana. Enzi hiyo tukiwa tunapanda, watu wengi sana walikuwa wanakufa kwa sababu ya baridi kali. Na baadaye sisi tukawa tunaendelea, kila baada ya miezi 2 au 3 unasikia mtu amekufa, ni baridi imemuua. Sikiliza Radio 1 Stereo ili upate stika maalum ya kubandika kwenye gari lako au sehemu yoyote upendayo. Hakikisha inaonekana. Tutakapoiona stika hiyo, tutakujulisha na endapo utakuwa kati ya washindi. Na wakati huo ilikuwa mlima ulikuwa toka tarehe 15 mwezi wa 3 mpaka tarehe 15 mwezi wa 6. Hapo katikati mwezi wa 4 na mwezi wa 5 na wa 6 hakuna kwenda mlima kwa sababu mvua zimekuwa nyingi. Mlima wote umevaa kanzu yake mpaka chini.
kuanzia mwaka wa 98 kuendelea mpaka 2003 imepungua sana. 2009 sasa 2010 imepungua sana. Kumbukumbu ingine hapa, wakati huo sisi tulikuwa tunaanza barafu huku hapa chini hapa, tunaendelea nayo mpaka Urumbu, tena barafu kubwa sana. Basi ikawa sasa barafu ndio imepungua, siku hizi haijaonekana tena. Iko wazungu wale wanatoka Ulaya wanakwenda kupima huku, wanasema hakuna barafu. Hata Ulaya wanajua. Walipopima kwenye ash crater, walisema kuwa barafu itakwisha. Na sisi kwa kuambiwa kule wakati ule hatukubali. Kama Kilimanjaro hapana barafu, hatuwezi kupata mvua. Unajua Kilimanjaro mountain, kama pana peak snow ndio inatoa maji huku. Inatoa maji Marangu, Mamba, Arisi, Kilema mpaka Meru mountain, inaleta maji kwa familia hivi. Inakwenda mpaka Himo chini. Lakini sasa tunaiona dalili. Ukisimama kama umesimama pale kwenye duka pale, ukiangalia ile barafu ya ash crater iko kidogo tu, sasa imetokeza juu. Our water actually comes from the snow of the mountain Kilimanjaro. It's the one which infiltrates to the ground, and then it's collected either in the springs or in the boreholes, which we are using. From the supply side of the water, we normally face from time to time, especially during the dry season, we normally face a low yield of water from particularly the groundwater and also the spring water. And that has got to connection with the problem of the climate change. It seems it came from the smoke. So many rivers now are dry. That's one sign you can see. The amount of water which was flowing, which was being used for irrigation, is dwindling, that people are fighting for it now, but formerly they just made their furrows and then they could use this water here and there. People here used to go with pullovers and something like that, you know. But today you find them walking like that, you know. It's a sign that, you know. So when you ask them, say, it's too hot already, they feel it. For the last something like 10, 15 years, there have been these erratic changes. Either 2 years of drought or 3 years continuous, no rain, or the rain comes in only for a few months, or continues half the year raining, so you don't understand what is happening. So these are very, very periodic to gauge them and find that there is a pattern. There isn't any pattern up to now. Think, for example, once you have no
enough water in the lakes, in the rivers, in the springs, it means the electricity from the hydrological will not be there. It means if once you have got no electricity, or there's a reduction on the production of electricity, it means you have affected the industrial operations. That's why it is very important people to realize the environmental problems. They are also economic problems. They are not two distinct things. Mvua zimepungua sana, kwa hiyo hali imeharibika, hii imebadilika. Haya, upepo umepungua, haupo kama zamani. Wakati huo ilikuwa ni tofauti sana. Mvua zilikuwa nyingi, zinakuja kwa msimu wake. Ndio maji sangine natokea kubadilika. Kama hakuna mvua, maji hawezi kutoka kule mlimani ile kwa pomba. Labda kama tunapata chemchem. Maji tunapata shida, sababu kenda kufunga kule wakati kununua, unajua wale watu wanafunga pomba ni watu wana pesa. Sasa kama huwa na pesa, huwezi kufunga pomba. Ni ghali kila kitu, na serikali inataka pesa. I was having a herd of cattle were here. Green vegetables here. They were dead. Now no water. And there were water here. Now finished. Ni sababu wakati inaharibika, unajua ikiwa jua kabisa ndio inaharibika. Ukipanda chakula haiwezi kutoka, hata kama unaweka mbolea. Kitu kinasaidia ni mvua. Ikitokea jua ni shida. I'm to go nowhere. I'm just living to die now. I'm waiting for the death.
tangu zamani, tangu nianze kupanda huu mlima mpaka hivi sasa hapajatokea badiliko lolote. Kilichobadilika hapa ni ile barafu tu imekwisha. Barafu ilikuwa imefunga sana hapa. Sasa hapa barafu ilikuwa na urefu wa futi 2. Hukwe kule Kibo Hati ilikuwa na urefu kama futi 4, futi 5, lakini tulikuwa tunapita tu kwa shida, na mpaka sasa hatujawahi kuona barafu kama ile ya zamani. Imepungua sana. Kule imejaa kabisa mpaka Kilimanjaro. Sasa imepungua. Tulikuwa tunapita hapa, ilikuwa barafu mpaka hapa. Sasa tukienda tunakwenda mpaka kwenye nyumba. Tukifika kwenye nyumba ni kupita kwenye dirisha, sababu barafu ilikuwa mingi. Alafu eneo hili kule ni Mawenzi Hati, kule last water, kule ni upande ya Kenya, kule ni upande ya Rongai. Yote hapa sawasawa tu, la rua tupu. Binadamu hawezi kufunga mvua. Haya ni mazingira tu ya ulimwengu, jinsi mnavyosikiliza kwenye vyombo vya habari, kwa sababu walioendelea, haswa wao walioendelea, ndio wanatumia vyombo hivi vya gesi, kwa sababu zile chemicals zenyewe nyingine sio nzuri, ni sumu. The problem of the global warming is contributed both from the developed countries and the underdeveloped countries. There are some of the activities which are done here has got effect to the global warming. For example, the deforestations. It affects, the amount of the carbon dioxide could have been utilized by the plant instead of creating that global warming effects. And for sure we need to go back and work out on how we can restore the forests which were there. That's why the environmentalists will say plant trees, but the problem, they don't tell the local peoples why they should plant trees. The people, they have to see the connections of planting a tree and the connections to their life. It's not only the question of you plant trees to get firewood. That's not the use of the trees. Some people, they say you plant trees to get the herbs, but maybe someone doesn't want the herbs. And if you compare the herbs and the contribution of the forest towards water and the life of the human being, I think that is what people, they should concentrate talking about as the most important reason of why people, they should plant trees. Because in Tanzania, it has been quite a long time now, people, they say plant trees, but people, they don't know why they should plant trees. It has to be connected and explained thoroughly in connection to the hydrological cycles, which I think is the most important, because once you don't have water, there's nothing can happen in the world. The local people, they can use, because they are local people, they are not educated, we are educated, we know the solutions. Let them have the solutions. He wants food for today, and the majority of them live below $1 a day. So some of them go the whole day with only one meal. So if you tell them about conserving, and they don't have firewood, they cannot pay for electricity, it's very high, they cannot buy kerosene, even the gas which is there, the cooker is very expensive. It goes back to cut the trees. For sure, the lifestyle to some extent has to be changed. We have to change the way we produce things, the way people that want to live, to extract the natural resources to be used for productions. So yeah, so it means we have to go through the lifestyles which can have no effect to the natural resources we have in the world. I try to educate and to try and alleviate the lives of these people by asking funding here and there to help in small projects so that people don't destroy what is remaining.
and the Tanzanians to plant more trees. Yeah, because it is good for global warming. Yes, yeah. Yeah. Sinalia sababu siwezi kwenda. Mama yako na babako ndio alikuwa anatutunza. Wale watu wafikiri ile bai. Makati wanakwenda mlimani wa matakiri wala kokana pata dola machikude na ute shuka 50 kula hotelini kapata shida na mondendepo na wala na mtanda me ibika kudoko mapota wolalu wachandu wale ungana wolalu koto menejela ne chino pata pesa fulani pane tebia wasungwala wantu wavechipata tipu ndokilibe na mpishi ndokilibe na gaidi ndokilibe basi kokanopata kuro kokato 50 sikakakula hoteli kwa mulibe kwa hospitali. Kilimanjaro, 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 mlima mrefu sana, na mawenze, na mawenze, na mawenze, na mawenze, mlima mrefu sana. Na mawenzi, na mawenzi, mlima mrefu sana. Ewe nyoka, ewe nyoka, ewe nyoka, ewe nyoka, mbona wanizunguka? Walizunguka, 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 wataka kulila nyama. Kata, 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 kata.